Good morning to all. Welcome to Bosco Campus Vision. This is Asha SP, Assistant Professor of PG Department of Commerce. So let's welcome to today's class. In the last class, we have discussed about the definition of both assessing officer, then Director of Income Tax, Commissioner of Income Tax, as well as the definition of Tax Recovery Officer. So today we are going to deal with the topics: appointment of income tax authorities, control of income tax authorities, as well as the jurisdiction, the term jurisdiction. So let's begin with today's class. So the first one is appointment of income tax authorities. Appointment of income tax. So നമുക്ക് അതിനെ IT authorities എന്ന് വിളിക്കാം. So appointment of income tax authorities is defined under section 117 of the Income Tax Act of 1961. Is defined under section 117 of the Income Tax Act of 1961. So as we all know that Central Board of Direct Tax is known as the apex institution of direct tax. So ഈ എല്ലാ income tax authorities-നെയും control ചെയ്യുന്നത് central government ആണ്. So the income tax authorities are appointed by central government. Then the Central Board of Direct Tax given, that is അതാണ് നമ്മൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, the board makes necessary instructions and guidelines to other income tax authorities, namely Principal Director General or Director General or Principal Chief Commissioner or Commissioner of Income Tax. So the board, that means the Central Board of Direct Tax may authorize. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ, നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡറിലാണ്. ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആരെയാണ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് മേ ഓതറൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് or Principal Director of Income Tax or Director General of Income Tax or Director of Income Tax or Principal Chief Commissioner of Income Tax or Chief Commissioner of Income Tax to appoint various income tax authorities below the rank of Assistant Commissioner of Income Tax or Deputy Commissioner of Income Tax. So ഇത്രയും ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും അതോറിറ്റീസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം there are 10 classes of authorities. അതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ, ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസർ, ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്. സോ ഇത്രയും ഈ 3 അതോറിറ്റീസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ തൊട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് വരെയുള്ള അതോറിറ്റീസിനാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 117 ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഓഫ് 1961. Okay. So the next one is control of income tax authorities. Control of income tax authorities, which is defined under section 118 of the Income Tax Act of 1961. So the control of income tax authorities is defined under section 118 of the Income Tax Act of 1961. As we all know that the Central Board of Direct Tax is the apex institution of direct tax, and these all income tax authorities are controlled by Central Board of Direct Tax. ഇത് രണ്ടുമാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് both the appointment of income tax authoritiesലും control of income tax authoritiesലും വരുന്നത്. So the appointment is vested by the Central Board of Direct Tax, and the control is also vested in the hands of Central Board of Direct Tax. So the next term is jurisdiction. So what do you mean by jurisdiction? Jurisdiction means the power of a person to take legal actions or the power of an officer to take legal actions. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതോറിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ പവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ടേം ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പോർഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്: ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് അസസിംഗ് ഓഫീസർ. സോ ടുഡേ we are going to discuss about the jurisdiction of income tax authorities, which is defined under section 120 of
Income Tax Act. Jurisdiction of income tax authorities, which is defined under section 120, under section 120 of Income Tax Act of 1961. Okay, അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ്. സോ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് പറയുന്ന എല്ലാ പവേഴ്സും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ different classes of income tax authorities. So the first one is income tax authority have the power to exercise or perform all or any of the functions assigned by Central Board of Direct Tax. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The income tax authorities have the power to exercise or perform any or all of the functions assigned by Central Board of Direct Tax. So Central Board of Direct Tax പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പവേഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട്? ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പെർഫോം ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ആസ് അസൈൻഡ് ബൈ Central Board of Direct Tax. Perform or execute the functions as assigned by Central Board of Direct Tax. Then the Central Board of Direct Tax have the power to delegate the authority from one income tax officer to another. So the second one is delegation of authority. That means the Central Board of Direct Tax have the power to delegate the authority from one income tax officer to the other. അതായത് ഒരാളിന് നമുക്ക് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പവറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുക്കേണ്ടി വരാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും പവർ ആണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ്. സോ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി is vested in the hands of Central Board of Direct Tax and it must be handled from one income tax authority to the other as per the directions of Central Board of Direct Tax. Then the third one is decisions. The Central Board of Direct Tax may issue orders to income tax authorities. The Central Board of Direct Tax may issue necessary orders to various income tax authorities and they must take decisions on the following points. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സിൽ ബേസ് ചെയ്താണ് അവർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്പർ 1 is regarding territorial area. Number 2, persons or classes of persons. Number 3, incomes or classes of incomes. Number 4, cases or classes of cases. So the first one is territorial area. അതായത് അവർ ഏതൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ്, അത് ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ പവർ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ്. അതാണ് തേർഡ് വൺ. ഓക്കെ, so the first one is they have to execute the functions as assigned by Central Board of Direct Tax. The second one is delegation of authority from one income tax officer to the other. The third one is decisions regarding territorial area, persons or class of persons, incomes or class of incomes, and the next one is cases or different classes of cases. And the fourth one is the Central Board of Direct Tax may authorize, എന്താണ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കും ആരെ? The Central Board of Direct Tax may authorize the Principal Director General of Income Tax or the Principal Director of Income Tax or Director General of Income Tax or Director of Income Tax to authorize അല്ലെങ്കിൽ to perform the powers issued by the Central Board of Direct Tax. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ അതോറിറ്റീസും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഏതൊക്കെ പവേഴ്സ് അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് എല്ലാം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്?
Principal Director General or Director General or Director or Principal Director of Income Tax as authorized by the Central Board of Direct Tax. As authorized by the Central Board. Here board means ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം board എന്ന് പറയുന്നത് CBDT ആണ്, Central Board of Direct Tax. And also fourth one is the Central Board of Direct Tax may empower the authority to നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ Principal Director General of Income Tax or Director General of Income Tax or Director of Income Tax or Principal Director of Income Tax or Principal Chief Commissioner of Income Tax or Chief Commissioner of Income Tax. ഇത്രയും പേർക്കാണ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത്. That they will direct ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ അതോറിറ്റീസ് may direct the assistant commissioner or assistant director or deputy commissioner or deputy director to assign the powers of assessing officer. That means assessing officer ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പവേഴ്സും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? assistant commissioner or assistant director or deputy director or deputy commissioner as directed by Principal Director General or Principal Director, Director General or Director or Chief Commissioner of Income Tax or Principal Chief Commissioner of Income Tax. Assistant Commissioner Deputy Commissioner ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. That they will perform the duties of an assessing officer. So as the board, these also the board empowers, ഇവിടെയും CBDT തന്നെയാണ്. The board empowers the authority. ഇവിടെയും the board authorize the authority to perform all functions. So the fifth one is the board authorize the board empowers different authorities to direct assistant commissioner or assistant director or deputy commissioner or deputy director to perform the functions of an assessing officer. And the last one is for the proper management two or more assessing officer. For proper management two or more assessing officer may have to work concurrently. അതായത് നമുക്ക് proper managementന് വേണ്ടി for the proper execution of different programs two or more assessing officer may have to work concurrently as per the directions of Central Board of Direct Tax. So that's all about with the jurisdiction regarding jurisdiction of income tax authorities, which is defined under section 120 of the Income Tax Act of 1961. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് regarding the appointment of income tax authorities, then control of income tax authorities and jurisdiction of income tax authorities. Appointment of income tax authorities is defined under section 117 and control of income tax authorities is defined under section 118 and jurisdiction of income tax authorities is defined under 120. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചോ ചോദിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ആശ SP സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷൻ.